In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Time keeps ticking, time keeps ticking, time keeps ticking on me. I'm on the last train home, and then I see you, darling. Won't you wait for me? I'm on the first train home, I'm on the first train home. Sipping sunshine, I've been chasing rainbows day and night. Gonna take flight, take it slow. But because we're feeling alright, alright. My name is Shiro Joyce. I am here to wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year 2022. Be blessed. Today being the last day of the year 2021, my biggest hope is that wherever you are going to end the year 2021 in style and usher in 2022 in style also. A very good and warm welcome to you, my dear viewer. The clock has just stricken 1 p.m. East African time right here from Nairobi, Kenya. And welcome to Sky Cable TV News Bulletin at 1 p.m. I am Wanjiku Njau. Just one day after airing a story of a 2-year-old boy that fell in a borehole in Mombasa County, the government has now intervened and the process of retrieving the body of the boy is ongoing. Let's take a look at the footage. Josephat Malase, County Disaster Management Link Person. Kwa sahihi kazi tumefanya kuanzia tarehe 25 mpaka leo. Ukiangalia na tumeona officers wa fire department, they are in charge of the rescue operations, wakisaidiwa na the owner of the building has been very cooperative. Ameweza kutusaidia na blocks na mchanga unaona hapo na mafundi ambayo yanazidi kuchimba ile mchanga. Vile kiposa we can manage like 6 to 8 feet a day. So kila siku tunachimba, tunajenga block. Tunachimba, tunajenga block. Kufikia leo we are about 20 feet. Na tumeelezewa kwamba hiyo shimo yenyewe ni kama 45 feet. So hopefully Mungu akitujalia we manage 8 feet a day. About 3 days time, majaliwa Mwenyezi Mungu tutakuwa karibu kufikia mwili ya yule mtoto ambaye inasemekana alitumbukia katika ile shimo. Changamoto kubwa sana ni mvua. Ukiona ile shimo inaporomoka, so mvua ikinyesha kazi haiwezekani. Ndipo sasa we have resorted, tumeamua kwamba tukaweze kuchimba, kuijenga ukuta wake. Ndio kazi ngumu kabisa. Ingekuwa kuna hiyo hali ya kuporomoka, tungechimba tu moja kwa moja. Changamoto ni mvua na mchanga unaporomoka. Vifaa tuko nazo kwa mchanga ni mchanga mwepesi. So vifaa tunasaidika, vifaa si ngumu sana. The fire department iko na vifaa vyake, na hata mwenye nyumba na wale wenyeji wametoa vifaa ambavyo vinasaidia katika hiyo hali ya uchimbaji wa ile shimo. Very cooperative. Very cooperative. Hata jana ungekuja wamama walikuwa nabeba mchanga hapa kupeleka kule juu ili kusaidia wale mafundi ile kazi kwanza kupatikana. Wamama sana wana uchungu sana, wanaomba sana tukaweza kufanya kazi haraka ile mtoto ile mwili wa ile mtoto kaweza kupatikana. Hopefully kwa uwezo Mwenyezi Mungu at 8 feet a day, maybe 3 to 2 days, it depends. Anaweza kuwa labda hajafika kule mwisho wa shimo. But hopefully tomorrow, kesho kutwa majaliwa Mwenyezi Mungu wakati wote tutapata ile mwili. Kazi itakuwa imeisha. A family from Thika, Kiambu County is still in tears 5 years later after their brother was munched on by hyenas from the area. Their plea now being that the government grants them the permit to bury the bones of the body. Kulikuwa mwaka wa 2017
brother yangu mwezi wa 3 alikuliwa na pisi, na nikapigiwa simu na wale watu walikuwa wamefika mbeleni wakakuta brother yangu amekuliwa. Mimi nikaenda nikafika hapo. Mimi nikifika hapo nikakuta damu, mifupa kidogo kidogo, jaketi yake, trouser yake, hata shati yake, nilikuta vitu yake hapo. Ile tulikuwa tukimujua ni yeye. Tukaendelea kutafuta. Kitu wiki moja tulienda kutafuta, tukakutana na kichwa yake ikiwa huko kwa msituni. Kichwa hiyo nikapigia DCIO. DCIO akakuja na mkubwa wake wa Kiambu na wakachukua hiyo kitu, wakaenda naye, akaniambia niende nijitairishe. Kichwa yake ndiye walishukua, na akaniambia niende nijitairishe, tupeleke hiyo kitu Nairobi. Tukapeleka na mskari anaitwa Omodi, tukakutana Katuanyaga. Tulipeleka hadi huko, tukafikisha huko government chemist. Lakini sehemu mifupa moja tulilete hapa nyumbani na OCS, akaniambia ikae hapa kwa sababu tukipeleka Mossari itakula muda mrefu na tutalipa pesa mingi. Mimi nikakubali hiyo mifupa, hata leo iko hapa kwa nyumbani. Nilikuwa nikienda kwa chifu nikamjaribu anipee permit ya kuchika hiyo mifupa, akaniambia tugoje ile mifupa ilienda Nairobi ripoti itokee. Tunasikia vibaya sana wakati ile tunaingia hiyo nyumba tukaona hiyo mifupa, mtu anasikwa na kitu kibaya sana. Watu area hii walikuliwa wengi na pisi, hata pale wanakuliwa tunaendaga hata sisi kuona. Tukakuta ni kama vile brother yangu alikuliwa. Sinakulaga sikabakisha kitu kidogo, na sana sana sinabakishanga kichwa. Na hao wengine wanapeago permit ya kuchika. Huyu wetu sijui ni nini inaendelea. Kutoka hiyo siku ya 2017, kutoka hiyo hakuna ripoti hata moja tunasikia ya tusike hii mifupa yetu. Mimi ningeuliza tupewe hiyo barua tusike hii mifupa, kwa sababu mimi vile ninajua kuchika mtu bila permit hiyo ni makosa. Hakuna mtu mwingine alisikwa bila permit. Sasa hawa watu wa wildlife sasa tulikuwa tunaenda mpaka huko Gorifa na hakuna kitu wameshatendea hata ifamilia. Sasa sisi tunahuzunika sana kwa sababu hata mifupa yake bado tunakuanga nayo hapa kwa nyumba. Sasa hata tunashindwa kama wakati yule tutampumzika kwa nini na tutafanya maombolezi yake mwaka gani, kwa sababu hiyo ni miaka mingi imepita na hakuna jukumu yoyote imeshachukuliwa. Kwa hivyo sisi tunauliza serikali iingilie kati ili tuone kama hii mambo itatendeka na haki yake itaonekana. The KMPDU in a press conference have decried the proposed service provider contract with claim basis that it threatens universal health coverage. Health service providers do support the policy direction of the Ministry of Health to expand health insurance coverage as a mechanism for achieving UHC through NHIF as a vehicle of implementation of this plan. NHIF has recently issued service provider contracts to healthcare providers for the financial period running from January 2022 to June 2024, but has glaring weaknesses that were outlined by the Health Financing Reforms Expert Panel, which came here. The professional associations and associations representing hospitals did participate, and to date we do note that the recommendation of that particular panel have not been implemented even as they roll out the service providers contract. The proposed service provider contract threatens to regress the significant progress the country has made towards universal health coverage as follows. 1. The proposed benefit package development process that was done by NHIF was not inclusive, it was not transparent, nor did it use explicit evidence-based criteria. There was no stakeholder involvement in the process of developing the benefits packages as our Constitution of 2010 demands. Because you all know that KMPDU mission is that, and vision is that healthcare is a right.
So whenever there's something that's going to affect healthcare delivery, whether it's public or private, we come out strongly to condemn it. Like this issue of NHIF that we're going to address, that ultimately is going to affect service delivery in both public and private facilities if it is not suspended. Well, during the last day of primary school heads conference in Mombasa, they vowed to support the government during the next school calendar following disruption of the calendar after the pandemic. The delegates have also resolved to continue supporting the Ministry of Education initiative for developing the COVID-19 response and recovery plan, whose aim is to guide on modalities of provision of accessible, quality and equitable and inclusive education and training to all levels. The delegates have also resolved to continue supporting fully the competency-based curriculum as initiated by the government. The delegates have also resolved to continue implementing the Ministry of Education and Teacher Service Commission policies for improvement of education management in our schools. I am aware of the challenges that we are going through during this unpredictable times. As I've started enumerating through your chairman, one of them is limited resources. And one of the key resources, Mr. Chairman, is human resource, the staffing. And you are working with all stakeholders. We have consulted, and Madam Antonina is aware of that, with the Parliament for more funding. Because the national government gives us money to recruit at least 5,000 teachers per year. And we usually replace the ones that leave the TSC through natural attrition. We are still pleading with the national government to give us more money so that we recruit more teachers, and we also try to do proper staff balancing so that all institutions have at least adequate teachers so that we can deliver to the pupils. Just 7 months to the 2022 general elections, Senator Malala has been summoned after claims that he will stop the Bukusu meeting that is set to happen with an aim of uniting the Bukusu ahead of the 2022 general elections. I want to confirm to members of the press that Honorable Clovis Malala, Senator for Kakamega County, has recorded down a statement with us in regard to his earlier statement that he made concerning the issue that will be held at Bukumu Stadium, and that we are investigating into this issue. Police have taken up the matter, and we are not leaving anything to chance. I also want to confirm that the security of members of the public in this sub-county and the larger Kakamega County is being taken care of, and there is no point to be scared of. We are taking charge of the security, and that the security of Wanjiku is guaranteed. We shall be patrolling the area. We shall also partner with the members of the public in collection of intelligence, and we are going to act decisively on issues that can affect the security of this area. During this festive activity or season, we have had no challenges. We are going on well, and that everything is okay in terms of the security management in this particular place. So we want to assure any other person or every Kenyan
that in the mayors, the security. Now with that story, we come to the end of our news bulletin here at Sky Cable TV 1 p.m. news desk. More news. Don't forget to follow us on all our social media platforms at Wanjiku Njau on all social media platforms, and also at Sky Cable TV on all social media platforms, and keep interacting with us on all our pages. That's it from here. I am Wanjiku Njau.